Na mtazamaji, kutoka kila pande, mashariki, magharibi, kaskazini na hata kusini mwa taifa hili la Kenya, mtazamaji, tumehakikisha kwamba kwenye taarifa hizi za Kirk Machweo tunakujuza yote kutoka pande hizo nilizotaja. Vile vile tumefanya kila juhudi kuhakikisha kwamba mtazamaji tunavuka mipaka na kuhakikisha unafahamu vile vile yote yanayojiri kutoka nje ya taifa hili la Kenya. Jina langu ni Aidah mtazamaji, naomba uandamane nasi hadi mwisho wa taarifa hizi za Kirk Machweo. Moja kwa moja mtazamaji, siku ya kwanza ya kongamano la mafunzo ya maseneta imeshuhudia mjadala mkubwa kuhusu ugatuzi, mgao wa bajeti pamoja na uhusiano wa kikazi uliopo kati ya bunge la seneti na lile la kitaifa. Hii ni mara ya kwanza ambapo viongozi hawa wa seneti la 4 kwenye bunge la 13 wanakutana baada ya kuapishwa na kumchagua spika na naibu wake tarehe 9 mwezi Septemba. Faith Kaulu anatufungulia jamvi la taarifa za Kirk Machweo. Siku ya kwanza ya kongamano la mafunzo kwa maseneta limeshuhudia mjadala mkubwa kuhusu ugatuzi. We do need a systematic way of tracking devolution, so that when someone asks you, whenever we travel, people are very impressed with our experiment here of devolution. They always ask you, is devolution working? Baadhi waliozungumza leo hii kwenye awamu mbalimbali ni pamoja na gavana wa Nakuru Susan Kihika, seneta Fatuma Dolo wa Isiolo, gavana Stephen Sangwa Nandi, Maratha Kinuthia wa Benki ya Dunia, pamoja na Profesa Tom Ojenda miongoni mwa wasemaji wengine. There are questions regarding whether the Senate is a true defender of the counties in the national discourse and whether the Senate has lived up to its constitutional calling of representing the counties. Masuala mbalimbali yaliyobuliwa ni pamoja na utendakazi wa seneti, maseneta wakimshauri spika wa seneti Amason Kingi kuilinda utendakazi wa bunge hilo, mgao wa fedha kwa seneti bila shaka ni jambo lililoibuliwa, uhusiano wa mabunge yote mawili miongoni mwa masuala mengine. To enhance check and balances and separation of powers. The principles of devolved government is provided for in Article 175 of the Kenyan Constitution. The perception that the Senate is inferior or subservient to the sister chamber, the National Assembly. The incessant jostling for the control of the counties by either house. We have unfortunately witnessed increased legal tussles in our courts involving both chambers. Kauli mbiu ya kongamano hili likiwa kuelewa mamlaka ya seneti kuimarisha ugatuzi kupitia ajenda za kisheria, linalenga kutoa mafunzo kwa wanasheria hawa walioteuliwa kuhusu shughuli ya utendakazi kwenye bunge hilo. To promote social and economic development and provision of approximate easily accessible services throughout Kenya. To ensure equitable sharing of national and local resources. To facilitate the decentralization of state organs, their functions. Kongamano hili lililofunguliwa leo hii na spika wa seneta Amason Kingi litaendelea kwa siku 4 zaidi kwenye hoteli ya Sawela huko Naivasha, kaunti ya Nakuru. It is now my honor and pleasure to declare this induction retreat for the senators of the 4th Senate and the 13th Parliament officially open, and to wish you fulfillment and success during your tenure of duty. Asanteni sana. May God bless the Senate and may God bless our beloved country Kenya. Thank you so much. Faith Kaulu, runinga ya Kirk. Shukran Faith Kaulu kwa taarifa hiyo. Tusonge mbele mtazamaji, ambapo serikali imetangaza kupitia Wizara ya Kilimo kwamba itaachia shilingi bilioni 3.55 kama ruzuku kwa wakulima kufuatia ongezeko la bei ya mbolea. Katika taarifa yake Jumatano ya leo, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Francis Owino amesema kuwa hatua hii ni kufuatia agizo la Rais William Ruto kuwa serikali itapunguza bei ya mbolea kutoka shilingi 6,500 hadi 3,500. Katika bei mpya ya mbolea ya DAP itauzwa kwa shilingi 3,500, CAN shilingi 2,875, urea shilingi 3,500, NPK shilingi 3,275, MOP shilingi 1,775 na sulfate of ammonia kuuzwa kwa shilingi 2,220.
Na mtazamaji, hayo ya kijiri ni kwamba wanaotaka kuwa maspika wa kaunti tayari wametuma maombi. Mabunge ya kaunti zote 47 zikitarajiwa kuteua maspika kufikia hiyo kesho Jumatano, baada ya uapisho wa wakilishi wadi Jumatano ya leo kwenye baadhi ya kaunti. Katika kaunti ya Siaya, George Okode ameteuliwa spika baada ya kura ama ya kujizolea kura 88 na kusalia kwenye nafasi hiyo kwa muhula wa 3 tangu kuchaguliwa mwaka wa 2013. Aliyekuwa mbunge wa Turkana Kaskazini Christopher Nakuleu pia ametangazwa spika wa bunge la kaunti ya Turkana. Ann Mwikali Kiusya ndiye spika wa 3 katika kaunti ya Makueni. Akizungumza baada ya uteuzi wake kama spika wa kaunti ya Kisii, Enoch Okore amesema yuko tayari kutekeleza majukumu. People of Nyamira. Above all, we have 2 arms of the governments of our county system. We have the assembly, which is the legislature, and the county executive. One of them cannot function without the other. We complement each other, and I want to be that leader who will complement the leadership of the county assembly with that one of the executive, so that our people of Nyamira will get the services that they deserve. Tumejaribu kutafuta speaker ambaye ataleta uwiano kati ya executive na assembly. Ndio maana tuliona tuchague Okero ili tukue na uwiano kati ya relation ikuwe nzuri kati ya executive na assembly. Hakuna mtu alituletea speaker ati governor. Na sasa tuvuke mipaka hadi kwenye taifa jirani la Uganda, ambapo taifa hilo limeripoti kifo cha kwanza cha Ebola tangu mwaka wa 2019. Wakitangaza kifo hicho kupitia mtandao wa kijamii, Wizara ya Afya nchini humo imetangaza kuzuka kwa ugonjwa huo hatari wa Ebola kwenye eneo la Mubende. Aliyefariki ni mwanamume wa miaka 24 aliyekuwa na dalili zote za Ebola. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limethibitisha kifo hicho na kusema kuwa limetokana na wimbi la Ebola aina ya Sudan strain. Ikumbukwe kuwa taifa la Uganda linalopakana kiukaribu sana na lile la Kongo limeshuhudia mlipuko wa Ebola mara kwa mara, ya hivi karibuni ikiwa ya mwaka 2019 ambapo takriban watu 5 waliripotiwa kufariki. And isolated in Mubende Regional Referral Hospital. The patient was a 24-year-old male who lived in Ngabano village of Madudu sub-county in Mubende district. He was a referral from St. John's Medical Clinic in East Division of Mubende municipality, where he had just been referred on that day. He presented with high fever, convulsions, blood-stained vomitus and diarrhea, the loss of appetite, and pain on swallowing. He also presented with chest pain, dry cough, and bleeding in the eyes. The provisional diagnosis at the time of referral to Regional Referral Hospital was pneumonia and diarrhea. Earlier on, this patient had been admitted in St. Florence Medical Clinic between 11th and 13th of September 2022, where he was managed as clinical malaria. While in isolation in Mubende Regional Referral Hospital, he deteriorated, developed the yellowing of eyes. He started passing out tea-colored urine and also complained of severe abdominal pain. Ministry of Health reminds the public to avoid physical contacts of anyone who has the... Na mtazamaji, kutoka taifa hilo la Uganda, sasa taarifa za Kirk Machweo zinapata fursa ya kupata tu mapumziko mafupi. Tutarejea muda usiokuwa mrefu.
great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide, so that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, whom do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kaira every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God and He has not changed. Wakenya ni wapenda kazi na kila siku wapo mbioni kuchapa kazi. Kipindi cha Kazi na Mali ni rafiki, swahiba na kipenzi cha wachapakazi wote. Si jua kali tu. Kilimo shambani. Kusema kweli, nguruwe ni wazuri. Madini ya protein kwa huyu snail iko juu sana. Biashara sokoni. Wajasiriamali wa aina zote. Sanaa, wasanii. Guess what? It is business. Tunatembea nawe kila hatua ya uvumbuzi na ubunifu wako ili kujikimu na kukimu uchumi wa taifa. Kazi na Mali, sisi ndisi, Kirk TV, hapa ndipo. Ni awamu ya pili ya taarifa za Kirk Machweo. Tuandamane tena hadi mwisho wa awamu hii ya pili. Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti ametoa onyo kwa maafisa katika sekta ya afya kaunti hiyo kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria iwapo watajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimatibabu ikiwamo dawa. Wavinya aliyesema haya alipokuwa akipokea dawa na bidhaa nyinginezo za hospitalini kutoka kwa halmashauri ya usambazaji bidhaa za kimatibabu hapa nchini KEMSA. Wakati huo huo, gavana huyo ametoa wito kwa wakazi kuchukua bima ya afya ya NHIF ili kutopitia changamoto wanapohitaji huduma za kimatibabu. Haya yalijiri kwenye hafla ambapo KEMSA ilitoa ufadhili wa dawa katika kaunti ya Machakos ya takriban shilingi milioni 50. All managers in charge of supplies must be accountable for receiving, use and security of the supplies. Na ningewaomba wale wako ndani ya NHIF, tafadhali waingie kwa NHIF. Kuna mikakati tunaangalia tuone kama tunaweza kulipia wale disabled na wale wako over. Na aliyekuwa mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Nyeri, Priscilla Nyokabi, amechaguliwa mwenyekiti wa kituo cha demokrasia ya vyama vingi CMD. Nyokabi amechukua nafasi ya Abshiro Halake aliyechaguliwa awali. Nyokabi atahudumu kwa muda wa miaka 3 akisema kuwa ataendelea alichoachia Halake kuhakikisha demokrasia ya vyama vingi. So I guess you all know I just been following the general election of 2022, but have yet to. We also partnered with the IRI, International Republican Institute,
And in this regard, we convened a National Peace and Security Symposium, bringing together political, civic, and state actors, which enhanced multi-stakeholder collaboration on peaceful campaigns and elections initiatives. We are a constitutional multi-party democracy. Let's not lose that to whatever fears people might have about opposition, to whatever fears people might have about not getting the trappings of power and resources from government. So please, let's continue to fight for the democratic space. Let's ensure that we don't regress. Over from Abushiro, and we will not come down. We are going to go higher and higher and higher. And we're going to make political parties in this country as something to be proud of. And the role of political parties in governance, the role of us in our agenda, health, water, education, all of those matters, our voices are going to be very strong. Sisi wote, I'm just first among equals. We are a team, and a big and a good team for CMD. We are team CMD, chama chetu ni CMD. Kwingineko, baadhi ya wanawake katika kaunti ya Kajiado hawajaridhika na uteuzi wa wawakilishi ambapo wanaume wameteuliwa zaidi ya wanawake. Baadhi ya wanawake wamelalamika kuwa uteuzi wa mwanamke mmoja kutoka kaunti ya Mandera ambaye ni familia ya kiongozi mmoja wa mrengo wa Azimio ni unyanyasaji kwao na kwamba hawatakubaliana na uteuzi huo. Wamesisitiza kuwa wanayo haki ya kuchaguliwa kama wengine, kwani wao pia wanaelewa masaibu ya wakazi wa Kajiado. Kundi hilo la wanawake limearifu kwamba halitakubali uapisho wa mwanamke huyo mnamo Jumatano ambapo wawakilishi wadi 41 wataapishwa. I want to call upon all women of Kajiado County twende tujitoe kama members wa ODM, kwa sababu hii inaoneshana wametudharau mpaka wanaona sisi ni ovyo. Mimi naita kina mama wote na ninawaita, we are going to deregister from ODM. Sisi wanawake wa Kajiado East, wa Kajiado County yote, kwa sababu inaonekana sisi hatuna haki, sisi hatuna inaonekana sisi hatukufanyia hii chama ya ODM campaign. Hile kitu tunaogopa sana na hile kitu tunahofia. Nani ataweza kuwakilisha hoja ya mwanamke ule wa mashinani? Nani ataweza kuwakilisha tukianza kuletea kina Hamida Yare? Nani anajua shida za wamama wa Kajiado County kama si yule mpiga kura mwanamke ule anajua haki za wamama wa Kajiado? Tulipanda pamoja wakati wa kuvuna, mavuno yalipelekwa Mandera na ndugu yetu mmoja ambaye tulimwamini na tukamheshimu sana ambaye ni Junet. Jamani, tuko hapa kuuliza huyo dada ambaye anaitwa Hamida Yare anakuja hapa kurepresent wanawake wa Kajiado ama wanawake wa Mandera? Siku ya Jumatano huyo dada hatakalia kiti ya assembly ya Kajiado County Assembly, na tumeapa tutakuwa hapa wanawake kama 1000 na tunasema hata kalia kiti. Na kwingineko, naibu wa rais Rigathi Gachagua asubuhi ya leo amewatembelea na kuwajulia hali maafisa wa kikosi cha kulinda rais ambao wamelazwa kwenye hospitali jijini Nairobi kufuatia ajali ya barabarani waliohusika. Baada ya kuwatembelea maafisa hao, naibu rais Gachagua amedokeza kuwa wangali wanapata nafuu ya haraka. Haya yanajiri siku moja tu baada ya Gachagua kuingia rasmi kwenye afisi ya naibu rais kwenye jengo la Harambee Annex ili kuanza majukumu yake kikamilifu. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuungana nasi tangia mida ya saa 12:30 hadi mida hii ambapo imesalia tu dakika 10 kutimia saa 1 kamili. Shukran mtazamaji, kumbuka ya kuwa ikiwa unaungana nasi tu na umeweza ama umekosa kufuatilia taarifa zetu, unaweza kuzipata moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook na YouTube ni Kirk TV Kenya. Jina langu ni Aidah mtazamaji, na kutakia usiku mwema.